we are here today for a first-time homebuyer video to help explain the process of becoming a homeowner. مساء الخير عليكم. أنا معاكم النهاردة عشان أشرح لكم إزاي تاخد البري أبروف بتاعك للفيرست هوم اللي أنت بتحلم بيه. So when a lender looks at a potential homeowner, they look at them for three basic factors. They look at them for their income, their assets, and their credit. And on this video, we will explain to you what those three things mean. لما بيجي بتقدم على بري أبروفال، أي بنك بيبص على 3 حاجات مهمة جدا: الدخل بتاعك، والأصول الثابتة اللي أنت بتمتلكها، والكريدت سكور اللي أنت عندك بتاعك. هنشرح كل واحدة على حاجة. So income is essentially looked at usually from two different ways. One is a borrower who works for a company, and a lender calls that person a W-2 employee because they receive a W-2. Second is a self-employed borrower who files long-term tax forms because they own their own business. الدخل اللي أنت بتعمله حاجة من الاتنين، يا إما يكون دخل لأنك أنت شغال عند حد، أو يكون دخل جاي من البيزنس بتاعك. الدخل اللي أنت بتاخده بتبقى شغال في أي شركة أو في أي محل أو في أي مكان، بيجي لك حاجة اسمها W2 في آخر السنة، اللي هي بتيجي بعد كده نعمل لها الضرايب. لكن بالنسبة لل W9 اللي هو لو أنت عندك بيزنس، ده برضك بيعتبر دخل، لكن بيبقى وضعه مختلف شوية عن ال W2. So the easiest way to think about it is if you are paying your bills today, if you're paying your rent and your bills and you're doing okay, then most likely you could afford to buy a home. لو أنت بتدفع already الرنت بتاعك 13 14 2000 a month، لو أنت وصلت المرحلة دي يبقى أنت already غالبا تقدر تدفع المورجج بطريقة منتظمة، وبالتالي أنت ممكن تكون يعني كواليفاي للمورجج، لكن أنت ما تكونش لسه عارف. Secondly, from there is your assets. And assets are the form of money you are going to use to make the down payment of the home. تاني حاجة البنك بيبص لها الأصول الثابتة اللي أنت بتمتلكها. الأصول الثابتة دي غالبا بتبقى يعني حسابك في البنك، يعني بمعنى صح كام في المية من المورجج تقدر تحطه داون بيمنت. ممكن يكون 0، ممكن يكون 3.5، ممكن يكون 5، على حسب أو 10% أو 20%، زي ما كريس شرحها لنا in a few minutes. So that's, as he was explaining, the most important part to remember, that your representative that you're going to work with at the lender is going to help guide you to getting into the correct program, because we do have programs, as he mentioned, with 0 down, 3.5% down, many very low down payment programs that do help you go from being a renter to a homeowner. And the down payment doesn't even always have to come from yourself, and a lot of times it can come from a family gift. بالنسبة لشغل الكريس أو اللون أوفيسر، هو هيقدر يساعدك تحدد بالظبط البرنامج اللي تقدر تشتري بيه الهوم بتاعك. مش شرط على فكرة كل الفلوس تبقى بتاعتك أنت، ممكن مثلا جزء من الفلوس ده جاي بطريقة جيفت، بطريقة مساعدة. أهم حاجة نشوف بالظبط الطريقة اللي نقدر تكون معاك يعني أو تحت اسمك، وبالتالي تقدر تموف فورورد، تقدر يعني تموف فورورد للبري ابروفال والمورجج اللي انت يناسبك للبيت بتاعك. And the last factor is your credit. Now this is the part that most people don't know or realize about themselves, and therefore they may not want to apply. But the great news is, if you're paying your bills on time, if you have potentially a car loan or a credit card or a store card, الكريدت سكور بتاعك بتحدد من ان انت بتدفع البلات في مواعيدها. مجرد لو انت عندك عربيه وبتدفع اللون بتاعها في الميعاد بتاعه كل شهر، ده في حد ذاته هيرفع الكريدت سكور بتاعك. لو انت حتى مش شرط لو ما عندك عربيه، مجرد ان انت بس بتدفع الرنت بتاعك كل شهر،
ده في حد ذاته اثبات قوي جدا ان انت تقدر تدفع المورجج في ميعاده. We have credit programs starting as low as 580. احيانا كتير بنبقى احنا يعني مش واخدين بالنا ان احنا ممكن نشتري حتى البيت لو معانا كريدت سكور لدرجه 580 يعني وبالتالي عشان كده ابتديت كلامي. انت اوريدي احيانا معظمنا بيبقى بري كواليفاي للمورجج واحنا مش واخدين بالنا. So if you are renting today, and you're, as we were saying, making your bills, and you have a job, a steady source of income, then your dreams of home ownership can most likely come true. لو مجرد انت بس تدفع البلات في مواعيدها وعندك شغلانه وعندك دخل، ده في حد ذاته كافي ان انت تاخد البري ابروف للمورجج بتاعك. Okay, let me ask you this: how I know how much I can afford for mortgage? That's probably the biggest question that's asked by most clients. It's the most important one. There are many different ways that a lender will look at that, but once again, that's what a good loan officer will do for you. They will help you derive that factor. The bank looks at that from a standpoint of debt versus income. How does that works? Like It's a ratio. So a bank will look at your debts that you have currently, your car, your credit cards, when you buy the home, the taxes and the insurance, and then they will look at the mortgage payment and they will put all that together, and that'll become your debt. And then they will look at your income from a gross standpoint, and they will say this is your income in a monthly amount. They take your annual amount and they divide it into 12, and then we will measure that against your debt. And we look for that to be roughly around 50%. So if the debt is half of the income, we're looking pretty good. let me translate this because this is really important to let them understand how that works. الموضوع بيتلخص في الآتي: ان البنك بيبص للدخل بتاعك والديون اللي عليك شهريا. يعني انت لو مثلا بتعمل 100 في السنه هيقسم ال 100 على 12، وبالتالي هيشوف الديون اللي عليك النهارده كام شهريا بالمورجج اللي انت تاخده. المفروض المورجج وكل الديون اللي عليك ما تزيدش عن 50% من الدخل الشهري اللي انت بتعمله. So another thing to think about as a first-time home buyer could also be buying a multi-family home or a home that derives income from rent. النقطة دي مهمة جدا على فكرة. يعني انت لو اشتريت مثلا هوم والهوم ده فيه another unit واليونت دي بتعمل لك دخل، الدخل اللي انت بتعمله من اليونت اللي انت بتأجرها بيعتبر دخل ليك، يقدر يزود الدخل بتاعك وبالتالي يقدر يزود الديت ريشيو بتاعتك نسبة المديونية على الدخل، وبالتالي يقدر يزود البري ابروفال يعني من ليفل لليفل تاني خالص. The easiest way to think about that is if you are renting now, which you most likely are, your rent is helping your landlord pay his mortgage. Yeah, very that's a good point to think about. Very much هي دي الموضوع. اللي انت مثلا لو بتدفع النهارده 1400 لللاند لورد بتاعك، ال 1400 دول كل شهر عباره عن دخل لللاند لورد بتاعك. يعني اللاند لورد بتاعك بيعمل whatever 100 بلس ال 1400 a month ال 1400 دولار اللي انت بتدفعهم شهريا. There are also other programs for rural areas provided by the USDA. So in New Hampshire and Massachusetts, there are more rural counties in Rhode Island as well that qualify for these programs with no money down. Let me translate it and now I have a question for you. في بعض المناطق بيبقى حتى الداون بيمنت بتاعتها عبارة عن زيرو. But let me ask you this, like how I know if this town or city are this kind of SDA loan? Yeah, so that's great. At the end of this video, we're going to put up a list of websites that you can go to. And one is a USDA lookup website where you can actually put in the address of a property to find out if that property qualifies. It will actually open up into a map and it will show you the counties that do qualify. Oh, that's really nice source to have basically. الموضوع ممكن حتى تلاقي بعض المناطق زي ما كريس بيشرحها
ممكن تحط فيها زيرو داون بيمنت، بس عشان تعرف المنطقه دي تابعه للبيت اللي انت هتشتريه او لا، هندي لك ويب سايت تقدر تحط فيها العنوان، والعنوان تقدر تعرف ده في الزيرو داون بيمنت ولا لا يعني. There are any other sources we can find out if this address qualify for FHA loan or not? No, those factors are more based upon FHA is very cut and dry, and they're very lenient. Okay. And at Caliber Home Loans, we go specifically by their guidelines. Okay. So we will do exactly as they say, all the way down to a 580 credit score, as high as a 50% debt to income ratio, as we spoke of earlier. So the best part to remember is the loan officer will help put you in the correct program for what your situation is. بص، هو الموضوع لانه طبعا في برامج كتيره جدا وفي سورسز كتيره جدا، لكن الجود نيوز في الموضوع ان اللون اوفيسر بيقدر يساعدك انه يحط رجلك على الرايت برنامج للرايت هوم. There are any other sources you can give us to make sure we are, we can take it from there? Yeah, well, as mentioned, this is Akram's website, in which you can go and search properties after you've been pre-approved, and this is my website, in which we do have an apply now button. This blue, when you go to the website, we'll put up the address at the end. You can actually apply right from the comfort of your own home, a pre-approval for you based upon your scenario. Let me translate this. لو انت بس مجرد ان انت تروح الويب سايت بتاعت كريس، هتقدر تبعت ايميل على طول في الزرار بتاع ابلاي ناو، هيوصل له ايميل، وبالتالي هيقدر يرد عليك ويشوف how much you can get pre-approved and the sources that we was talking about. كل السورس اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل. So the most important part to remember is, even if you're thinking, maybe I want to buy in the future, maybe this winter or maybe the spring, the most important thing you could do now would be to contact a loan officer to help put you on that path so that you are pre-approved. And even if you don't qualify today, we can put you on a path so that you will qualify in the future. I can tell you specifically what you need to do to get whatever it is that you're lacking. النقطة دي مهمة جدا على فكرة، ان انت ممكن النهارده تقدم على البري ابروف، مش عشان السنة دي، ممكن عشان السنة الجاية، بس اهم حاجة ان انت تعرف ايه اللي مطلوب منك، بحيث ان انت تقدر تخطط خلال السنة كلها النقطة اللي انت عايز توصل لها. انا هقدر اساعدك، كريس هيقدر يساعدك ان انت توصل للنقطة دي. انت عايز مثلا بيت بفوق ب500,000 مثلا، في الحالة دي عشان توصل للمرحلة دي لازم تظبط الضرائب، تظبط الدخل، تظبط نسبة المديونية اللي احنا اتكلمنا عنها. فالموضوع ده بياخد وقت جدا، او يعني محتاج تظبيطات معينة، ان انت مثلا تدفع العربية اللي عليك، تبتدي تسدد شوية في الديون اللي عليك، او ترفع شوية الضرائب بطريقة او باخرى. الحاجات دي كلها محتاجة ان انت تظبطها، بحيث لما توصل للهدف بتاعك السنة الجاية او غيره تكون يعني تقدر تخطط لها بالطريقة المناسبة. So from here, if you do have questions, I would say to contact Akram directly or myself. As mentioned, we will put up our contact information at the end. Akram also has many flyers, brochures that he can provide for you that will give you basic information on these steps to take to homeownership. And I would say, don't have any fear. Don't worry. Contact a professional loan officer and let me help you. That's probably the easiest thing that you can do. You would be surprised. We have programs for everyone. Citizens for Nationals. There are programs for everyone. Your dream of homeownership is a lot closer than you think. الموضوع مهم جدا. لو انت فعلا جاد في ان انت تاخد الخطوة دي، محتاج ان انت بس تبتدي تتصل بيا او تتصل بالاخ كريس، بحيث ان تقدر تخطط لنفسك الهدف اللي انت عايز توصل له. بس اهم حاجة ما تخافش وتاخد الموضوع بجدية. ده المطلوب منك النهارده.